The Indo-American Chamber of Commerce East India Council conducted an informative and briefing session on B1 and F1 visa process today. That is Wednesday, 21st December 2022 at a city hotel. The Honorable Consul General of USA in Kolkata, Miss Melinda Pavek, was the chief guest for the session, accompanied by the new Consular Chief, Miss Vasquez, as the guest of honor for the afternoon. The session also has briefing and informative inputs from USIEF, United States International Educational Fund advisors Miss Unnati Singhania and Mr. Itihaas Singh as part of the panel of speakers. IACC Regional President Dr. Sujoy Biswas in his opening remark highlighted the pivotal topic of US visa processing and waiting. He remarked his intent on addressing the issue with the consulate to streamline and assist the chamber members in fulfilling their visa requisites in the future. During the address, the Honorable US Consul General Miss Melinda Pavek remarked on the US visa processes and regulations pertaining to visa applications and appointments. The raising interest of the audience in having their visa was answered was laid to rest by the gracious Miss Vasquez, Chief Consular Officer of U.S. Consulate, Kolkata. Ms. Vasquez highlighted and stressed the importance of applying for B1 and F1 visas through smaller cities or towns and started that owing to the rising number of applications in the city, it always helps to apply through other regional U.S. consulates for quicker processing and less waiting time. The dynamic speaker from USIEF, Ms. Unnati Singhania and Mr. Itihaas Singh, explained the role of the USIEF in facilitating students in a complete 360-degree manner, right from selections of course to applications, available scholarships, life in the USA and the likes. This briefing session was attended by many cities, luminaries and students alike. Through this seminar, the Indo-American Chamber of Commerce East India provided a suitable platform for all attendants to get a direct communication opportunity with the US consulate officials. U.S. Consul General here in Kolkata, and I will say that the session today emphasizes the importance that the U.S. has when it comes to welcoming Indian students and Indian travelers to the United States. We know that there are many reports of the long wait time to get visas as we struggle to come back from COVID, but we are issuing visas at a faster pace than we have ever done in the past, and we're on track to have the largest visa issuance year in India and globally that we've ever had in our current fiscal year. And so we look forward to finding new and creative ways of simplifying our processes, getting more people in to do interviews or going through interview waiver processes so that we can get travelers moving again. So that was the goal of today's session, to answer questions, to debunk myths, and to make sure that everyone knows how to access the resources we have at the American Center through U.S. India Educational Foundation and understands what the visa interview process is and why it's important. So thank you so much. So to apply for a U.S. visa, there are a lot of myths about it being extremely difficult, time-consuming, costly. What we would like people to do is to go to the U.S. Embassy website, apply for a visa there. It's not necessary to go through any other avenues or to pay anybody else. You can just do it all online. You set up an account, you pay your fee online, and you schedule your interview. There are 2 appointments required, one to go to a visa application center and have your fingerprints taken and to present your photo and passport, and then you'll have an appointment for an interview at the consulate. However, there are many people who also qualify for an interview waiver visa, which means that they don't have to come to the consulate for an interview. They just drop off their passport at the visa application center, and that is people who have had a visa
that was valid in the last 4 years. Any kind of visa that was valid for the last 4 years, you would not have to come in for an interview. It makes it a bit simpler. Thank you very much. আমি আমার ওপেনিং স্পিচেই বলেছি, ওয়েলকাম স্পিচেই বলেছি যে কত রকমের ভিসা হতে পারে, দ্য এন ডিফারেন্ট নাম্বার অফ কত, সেটা নাম্বারসটা বললে হয়তো ভুল হয়ে যাবে। কিন্তু আজকে যেটা করা হচ্ছিল বিজনেস ভিসা কিংবা স্টুডেন্ট ভিসা, সো B1 B2 যেটা বললেন কনসাল জেনারেল বললেন, ভিসা অফিসার বললেন যে B1 B2 হচ্ছে আমাদের বিজনেস কাম প্লেজার ভিসা, ট্যুরিস্ট ভিসা, যেটাতে আমরা সবাই যাই। F1 ভিসা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট ভিসা। এবং আজকে ইন্দো আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে টেক ওভার করার পর অন দ্য 15th of October, টুডে ওয়াজ দি ফার্স্ট সেমিনার। এবং ফার্স্ট সেমিনারেই যে বার্নিং ইস্যুটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে চেয়েছিলাম, যে ভিসা ইস্যু যেটা প্রেসে চলছে, যে প্রায় 1000 দিনের ওপর ওয়েটিং টাইম। সো উই ওয়ান্টেড টু নো ফ্রম দি হর্সেস মাউথ যে সত্যি কতদিন ভিসার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে হবে। যেটা আমরা আসার কথা শুনলাম যে এই প্রসেসটা অনেক অ্যাক্সেলারেটেড হচ্ছে, হায়দ্রাবাদে নতুন ভিসা অফিস হচ্ছে, এবং কলকাতার কেউ ভিসা চাইলে কোথা থেকে তাড়াতাড়ি ভিসা পাওয়া যাবে সেইটা যদি একটু রিসার্চ করে তাহলে সেটাও আমরা অনেক তাড়াতাড়ি পেতে পারবো। অ্যাট দি সেম টাইম যেটা বললো, এই করোনার জন্য অনেক এবং লাস্ট ফিউ ইয়ার্সে অনেক ভিসা এক্সপায়ার করেছে, যাতে নাম্বার অফ ভিসার এই যে ওয়েটিং টাইম যে তার অনেক বেশি হয়ে গেছে। কি করে না গিয়েও কনসুলেটের অফিসে না গিয়েও ভিসা পাওয়া যেতে পারে সেই সম্বন্ধেও বলা হলো। সো ইট ওয়াজ ভেরি এনলাইটনিং, নট অনলি for the students, for the people who were delegates who were present, but to all who have also traveled to the United States. এখানে কত রকমের ভিসা, কোন কাজে কোন রকমের ভিসা পাওয়া যায় সেটা এক্সপ্লেন করা হলো। সুতরাং I think that this has been a very knowledgeable session to all sections of the people who have come over here, to our Indo-American Chamber of Commerce committee members, to the members, and to all the members from the student fraternity, from the university fraternity, and from all over, যারা সারা ইনস্টিটিউশন থেকে, একাডেমিক ইনস্টিটিউশন থেকে এসছে, বিজনেস ফোরাম থেকে এসে, সবার জন্য এটা খুব হেল্পফুল বলে আমার মনে হয়েছে।